Now we discuss the parathyroid hormone role as a regulator for calcium homeostasis. Parathyroid hormone secreted by two pairs of parathyroid glands. Parathyroid hormone has a molecular weight about 95,000 Dalton or 95 kilodalton. kilodalton is a single chain polypeptide. إذا هو polypeptide النوعية مالته. ومثل ما نعرف كل polypeptide هرمون هو need surface receptor for regulation for action of that hormone. ليش؟ لأن البوليبيبتايد هرمونز هي نسميه lipophobic hormones غير elite للليبيد and cannot cross the plasma membrane, so we need plasma cell plasma membrane receptor to transmit its action وسميناها هاي السيجنال transduction. It is originally synthesized as pre-pro hormones. مثل ما تعرفون انه الهرمون من يصير له secretion or synthesis هو يصير بروتين لان هو بروتين هرمون فيمر بكل حالات البروتين synthesis. وإذا تتذكرون أو راح تاخذون بمادة الجينيتيك بالبروتين synthesis انه هذا البروتين راح ينتج يصير عليه ورا السنتسيس النهائي مالته يصير عليه post translation modification. The post translation modification means addition or removal or some part of these proteins to release the active form of the hormone. The parathyroid hormone is synthesized as a pre-pro-parathyroid hormone, degraded to pro-parathyroid hormone and finally to active parathyroid hormone. The rate of formation and secretion of parathyroid hormone promoted by calcium concentration. The only mediator or enhancer or inducer or stimulator of parathyroid hormone secretion is the calcium ion. من نكتب calcium plus 2 means the calcium ion concentration. Parathyroid hormones, two pairs of parathyroid glands that presents near in the posterior aspect of the thyroid glands, and the stimulator is the calcium. The main action مثل الفيتامين دي راح ناخذ إلى 3 sites of metabolism of calcium اللي هو bone calcium, intestinal absorption or uptake of the vitamin, and renal excretion. بالبون المين function مالته هو increase calcium release from the bone. The second action increase calcium uptake in the intestine. The third action increase calcium reabsorption from urine. The final results of all of these three processes is by increased calcium ion concentration in blood. Control of parathyroid hormone secretion. Parathyroid hormone is released in response to low extracellular concentration of free calcium. When there is decreased extracellular concentration of calcium, this represents a stimulus for production and secretion of parathyroid hormone. When the calcium concentration falls below normal range, there is an increase in secretion of parathyroid hormone. Low level of hormone are secreted even when the blood calcium level is high. The parathyroid cell monitor extracellular free calcium concentration via integral protein membrane that function as calcium sensing receptor. The calcium sensing receptor represent هو type of role member of G membrane receptor
G membrane coupled receptor. إذا تتذكروها هو عبارة عن 7 extracellular domain that crosses the plasma membrane. B extracellular و B intracellular part. الانتراسيلولار part هو G coupled receptor والextracellular part هو الهرمون binding receptors. نفس الشيء للكالسيوم. Calcium itself can be thought as a type of hormone by itself. هذا رح نحكي على الكالسيوم binding receptor. The calcium sensor as its receptor. The calcium sensing receptor is a membrane of G protein coupled receptor family. Activation of the calcium sensor has two major signal transduction effects. The first effect is activation of phospholipase C, which lead to generation of two second messenger اللي هو diacetyl glycerol إذا تتذكروا الداج second messenger and N-acetyl triphosphate as a second messenger. Then two types of second messenger for the activation of phospholipase. إذا تتذكرون الفوسفولايبيز هو second messenger يشبه لنا السايكليك AMP. السكند اللي هو inhibition of adenylate cyclase which suppress the intracellular concentration of cyclic AMP. فإذا الactivation مع الكالسيوم sensing receptors will result in activation of phospholipase C and inhibition of adenylate cyclase وبالتالي increased concentration of diacetyl glycerol و N-acetyl triphosphate and inhibition of second messenger cyclic AMP. The calcium sensor is expressed a broad range of cells including the first parathyroid cell, the second C cell of the thyroid gland اللي هي تفرز لنا الكالسيتونين indicating involvement controlling synthesis and secretion of parathyroid hormone and calcitonin. The calcium sensing receptor also expressed in several cell types include kidney, osteoblast, kidney, bone, variety of hematopoietic cells on the bone marrow and GIT gastrointestinal mucosa. فكل الأورجن اللي هي sensitive للكالسيوم or can act as calcium metabolism regulator have a calcium sensing receptor. Strangely, it is also present in squamous epithelial cell of the esophagus. Such a broad distribution and expression support the concept that calcium acting as hormone and has a direct effect function of all cell types. هسه نجي على الفانكشن مال الكالسيوم sensing receptor or مو function يعني شلون how it's act. شلون تشتغل الكالسيوم sensing receptor للباراثايرويد cell. When the extracellular calcium is high يعني عندنا high calcium بالاكستراسيلولار فلويد. هنا ايش نتوقع؟ نتوقع انه السكريشن مال الباراثايرويد هرمونز decrease. شلون راح يشتغل هذا؟ When the extracellular calcium is high, this calcium will bind to the receptor. This binding to the receptor will lead to receptor activation and inhibition of the secretion of parathyroid hormones. شلون؟ عن طريق activation of second messenger that are inhibitory second messenger اللي هو activation of phospholipase C and then activation of diacetyl glycerol and N-acetyl triphosphates. These act and at the same time inhibition of adenylate cyclase and inhibition of cyclic AMP that lead to inhibition to the release of the hormone. احنا قلنا even at high concentration of calcium level in the blood اكو small release of parathyroid hormone, but when the calcium
level is too high, more calcium will bind to the receptor, lead to inhibition of parathyroid hormone secretion. When the calcium level is low, no calcium will be available to bind to the receptor, or only small amount. This will lead to no inhibition of parathyroid hormone release, no inhibition of second messenger excitatory second messenger اللي هو cyclic AMP. يعني الادينايليت سايكليس راح يبقى يشتغل ويحرر لنا الباراثايرويد هرمونز. هاي in simple way how the receptor will act. The third control for the serum calcium is the calcitonin, واللي شرحناه احنا بالثايرويد lectures. This peptide contains only 32 amino acids and secreted from the parafollicular cell of the thyroid gland. The action of calcitonin on calcium is antagonist to that of the parathyroid. يعني الباراثايرويد النت ريزلت مالتها هي تزيد لنا السيرم كالسيوم، while the calcitonin النت ريزلت مالته هو decrease calcium ion in the plasma or extracellular fluid. Calcitonin promotes calcification by increased activity of osteoblast. Calcitonin decreases bone resorption and increased excretion of calcium in urine. Calcitonin has a decreasing influence on blood calcium. نرجع نختصر الفورميشن or الكنترول or normal serum calcium أو نسميه calcium homeostasis or normal calcium level. Parathyroid increase calcium deposition in the bone, decrease calcium uptake, and increase calcium reabsorption from the urine. كل اللي يزيد السيرم calcium will causes by effect of parathyroid hormone release. العفو، احنا هاي التأشير مالتنا راح يكون when there is low level of calcium, parathyroid will release, increase bone release from the bone, increase uptake from the intestine, and decrease calcium increase calcium reabsorption from the urine. هذا كله lead to increase serum calcium. Increase serum calcium will lead to thyroid hormone to release calcitonin. الكالسيتونين راح يعاكس لنا الاكشن مال الباراثايرويد هرمون. زين، شنو فائدة الفيتامين دي هنا؟ فائدة الفيتامين دي هي أول شيء increase bone mineralization، يعني يشبه الباراثايرويد هرمون، عكس الباراثايرويد هرمون. زين، increase bone mineralization يزيد البون density. لذلك الناس اللي عندهم نقص بالفيتامين دي يصير عندهم، إذا كان باليانج ايج مثل ما أخذتوا بالفيتامينز راح يصير عندهم ريكتس، وإذا كان بالأولد ايج راح يصير عندهم نسميها أوستيوماليشيا. بعد فيتامين دي شو نسوي؟ يزيد لنا الأكتيف ري أبزوربشن أو كالسيوم from the intestine، وبعد ويزيد لنا ال reabsorption of calcium from kidney tubules، وبذلك يزيد لنا سيرم كالسيوم. باراثايرويد هرمون المين اكشن مالته انه يزيد بعد بالاضافه للكالسيوم يزيد لنا ال conversion from vitamin D into active form of vitamin D. المين سنسر مال الباراثايرويد هرمون هو الكالسيوم، مثل ما شفنا بالفانكشن مال الكالسيوم سنسينج ريسبتور. الكلينيكال كورليشن هايبركالسيميا. ايش نعني بالهايبركالسيميا؟ when the serum calcium level above
11 ملغ بير ديسيلتر. هاي الكيسز نسميها الهايبركالسيميا الكوزز مالتها. اما هايبر باراثايرويدزم اللي هي decrease in serum phosphate due to increased renal loss and increased alkaline phosphatase activity are found in hyperparathyroidism. ليش؟ لأن بالحقيقة إنه هو الباراثايرويد هرمون إله direct effect on the bone. بالبون إيش راح يسوي؟ راح يسوي decrease mineralization، لذلك يسوي liberation of phosphate and calcium. لكن at the same time بالكدني راح يسوي reabsorption of calcium لكن يزيد الاكسكريشن of phosphate. لذلك بحالات الهايبر باراثايرويدزم راح يصير decrease phosphate due to increased renal loss وبعد increase alkaline phosphatase لأن decrease bone density or rarefication of the bone. Urinary excretion of calcium and phosphate resulting in formation of renal calculi. من راح يزيد level of calcium above the normal value في حالات الهايبركالسيميا راح يصير calcium and phosphate precipitation leading to urinary calculi يعني حصوات الكلى. The determination of ionizing calcium اللي هو راح يكون elevated ما بين 6 إلى 7 ملغ per deciliter is useful for the diagnosis of hyperparathyroidism. Clinical feature of hypercalcemia and neurological symptoms like depression, confusion, and inability to concentrate, generalized muscle weakness, and also gastrointestinal problem like anorexia, abdominal pain, nausea, vomiting, and constipation. Renal features such as polyuria, polydipsia, and also causes cardiac arrhythmia, يعني abnormality in the cardiac rhythm. Hypocalcemia, decreased serum calcium below 8.8 mg per deciliter is called hypocalcemia. Causes first cause وhypoproteinemia. ليش؟ لأن إذا تتذكرون إحنا قلنا form of ionized calcium either free or bound to albumin or complex اللي هو as يعني أملاح كالسيوم كربونات كالسيوم فوسفات. فإذا عندنا hypoproteinemia الالبومين concentration fall, total calcium is low because the bound fraction is decreased. Hypoparathyroidism commonest cause of neck surgery يعني نعني بيها هي removal of the thyroid gland. أي مشكلة بالثايرويد gland وتوصل إلى إنه التريتمنت مالتها surgical removal يعني إذا الثايرويد صار بيها hyperthyroidism or يا ستار يا ربي صارت carcinoma of the thyroid وقرروا أن يشيلوا الثايرويد. في حالات متعددة إنه السيرجن راح يسوي removal للثايرويد وللباراثايرويد at the same time leading to removal of the parathyroid وهذا راح يسوي لنا من الكومنست او الفاينل ريزلت مالتها هي هايبوباراثايرويدزم. باراثايرويد هرمون ماكو وبذلك راح يصير لنا هايبوكالسيميا. بعد اسباب الهايبوكالسيميا فيتامين دي deficiency may be due to either malabsorption, inadequate diet, little exposure to sunlight lead to bone disorder اللي هي osteomalacia والريكتس. Also renal disease بالكدني disease. بالrenal disease أول شيء احنا نعرف إنه الأكتيف فورم أو فيتامين دي اللي هو 1,25 dihydroxycholecalciferol will not synthesized or not activated بالrenal impairment. لذلك ليش؟ لأن second hydroxylation is activation
مع الفيتامين دي will take place in the kidney. فإذا الكدني صار بيها failure فهذول الناس راح يكون عندهم فيتامين دي disactivated، وبالتالي راح يصير عندهم رقم واحد أول شيء inactive فيتامين دي، ورقم اثنين راح يصير عندهم كالسيوم لوز through the urine. ليش؟ reabsorption function مع الكدني راح تنفقد. زين. رقم خمسة بالهايبوكالسيميا نسميها pseudo hypoparathyroidism when the parathyroid is secreted but failure of target tissue receptor to respond to hormones. واللي هذا راح انه اكو هرمونز لكن الريسبتر ما راح تشتغل لهذا الهرمون، وهذه عندنا حالات اللي هي الجينيتيك هايبوباراثايرويدزم جينيتيك كوزز. الفيتشر مال الهايبوكالسيميا يصير نيوروماسكولار irritability، يعني شنو؟ يصير رجفة بالمسلز ونسميها neurological feature مثل tingling tetany and numbness finger and toe muscle cramp. muscle cramp يعني تشنجات عضلية. cardiovascular sign including abnormal ECG اللي هو الكتروكارديوغرام تخطيط القلب راح يصير عندهم abnormal، وكذلك راح يصير عندهم كاتاراكت باللينس مال الاي. هذه الصور للكالسيوم ديفيشنسي باليانج ايج راح يصيرون عندنا ريكيتس. هذا الريكيتس اللي هو باوينج اوف ذا ليج، اللونج بون راح يصير بيها باوينج. زين عيني. وبالادلت هود ايش راح يصير عندنا؟ osteoporosis and osteomalacia اللي هو lose of the bone matrix. Thank you very much for your listen. Any question I will be happy to respond. Thanks.